Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Polina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bien. ¿Y Hola, tú? ¿Y tú? Christopher. Hola, Bien. Muy ¿qué más bien. pues? Ay, muy bien. Hola, Cory. Hola, Baker. Hola, Steve. Me alegra mucho que estén acá. Muy bien. Listo, chicos. Hoy sí estoy grabando toda la clase porque la voy a subir a YouTube después, por si quieren repetir. Ahí va a quedar. Hola, Baker. Bueno, chicos, muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Ustedes han podido descargar el PDF? Have you tried to download the PDF? It's in you can download it if you want to have the material, it's there. So anytime you can go to the email and you can download it. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de por y para. Un tema muy confuso para muchas personas. Por y para. Hola, Steve. Hey, Hi. Muy bien. hi. I'm trying to Entonces, listen to the word. por y para. They are two prepositions. It's very hard to translate them. It's not always just for or by or to. It's very hard to translate them. If you try to translate them, maybe you use them wrong in Spanish. So we need to know why and when we use por and when we use para. Entonces, bueno, otra vez me presento. So let me introduce myself again. My name is Laura. I am Colombian. I live in Cali. I'm a certified Spanish teacher, and I've been working with Spanish students since 2018. I have a degree in tourism management, and I'm also doing my MBA. And I love teaching Spanish, and I love that people come here to learn. So if you need anything in Colombia, if you're planning to come here to learn Spanish, let me know. Maybe I can help you with something. Muy bien. Entonces, otra vez, para los que están llegando, hoy vamos a hablar de las preposiciones por y para. Vamos a empezar, vamos a hacer un quiz rápido antes de empezar. Let's try to answer before I teach you when to use por and when para. So in the first one, en la primera, ¿qué te levantas tan temprano? ¿Say por o para? Por. Muy bien. Muy bien. Es por. Entonces, ¿por qué? So when we ask por qué, we are trying to find the cause behind it. Why do you get up so early? ¿Por qué te levantas tan temprano? Me duele el estómago, no puedo dormir más. And she said that you guys need to Voy a promote silenciar videos. That's what everyone is doing because micrófonos. it's selling more lightning all day. Silenciar. Okay, sorry, there was some background noise. Entonces, so we say por because we are trying to find the cause behind that. Why do you get up so early? ¿Por qué te levantas tan temprano? My stomach hurts. I can't sleep anymore. So that's the reason why this person got up early, because their stomach hurt. Bien. Ahora, aquí. Este regalo es sí. Por o para. Para. Bien. ¿Quién más? Who else? Para. Ay, están bien. Muy bien. Usamos para. So the person who gets something, that would be para, right? When we want to give something to someone, that's para. So this gift is for you. Este regalo es para ti. Muy bien. Bueno, aquí, siguiente, next.
Mis amigos, hago cualquier cosa. Por o para. Ajá. Tenemos por, para. ¿Quién más? Ovidio corrigió para, ok. Cory por, Baker por. Muy bien. La respuesta es por. Por. Aquí usamos por. Por mis amigos. Hago cualquier cosa. Ahorita les explico mejor por qué. Bueno, siguiente. He venido a esta ciudad a estudiar medicina. Por. Ok. ¿Quién más? I have come to the city. Study medicine. Para. Por. Para. Bien. Esto está dividido. Muy bien. La respuesta aquí es para. Para. If you want to ask something, you can unmute yourselves. It's fine. So here we say para because the reason. So this was the finally objective. The goal was to study medicine in this city. So when we have goals, we use para. He venido a esta ciudad para estudiar medicina. Ahora, miremos la última, the last one. Vivo en el extranjero. So I live abroad. Motivos laborales. Motivos laborales, we could say is, I don't know, job reasons. Vivo en el extranjero. Por, bien, por. Ok. Por, bien. Aquí es por. We use por here. So por is the cause. So I live abroad because of my job. So I first got my job and then because of this job, I had to move abroad. So the job was the reason that I had to move abroad. Bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. So let's start. Muy bien. Aquí están las respuestas. ¿Por qué te levantas tan temprano? Este regalo es para ti. Por mis amigos hago cualquier cosa. He venido a esta ciudad para estudiar medicina. Vivo en el extranjero por motivos laborales. So let's try to compare. In some cases, we can compare why we use por and why we use para. We can compare, but again, it's very specific. So let's start here with this. So here we have opposites. We have causa, and with causa, we use por. Finalidad, we use para. Por ejemplo, Camila va a Medellín por trabajo. El trabajo es la causa del viaje a Medellín. Por ejemplo, tiene que ir a una reunión. So again, what's first here is that Camila has a job, and because of this job, she has to go to Medellín. Maybe she has a meeting there, she has to do something, she has to visit a client in Medellín. That's why we use por. So the reason is the job. Now, it's different when we say, Camila va a Medellín para trabajar. So first, el trabajo es el objetivo del viaje a Medellín. Maybe she doesn't have a job yet, but she thinks she might get one better in Medellín. She's looking for opportunities, so she decides to travel to Medellín and try to find a job. So first, she moves to Medellín, and then she looks for a job. So you could say, you
you go to Colombia to study Spanish or to learn Spanish. Voy a Colombia para aprender español. Bien. ¿Tienen preguntas? Do you have any questions so far? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, otro ejemplo. Cociné lasaña por ti. Cociné lasaña por ti. I made lasagna because of you. Preparé esta comida porque sé que a ti te gusta. So I know you like this food or this meal, and that's why I made it. Because I know you like it. You're the reason why I prepared lasagna. Now, if I say, cociné lasaña para ti, here we don't know if they like it, but it's for them. Maybe I have guests in my house and I decide to cook for them. I didn't cook because they told me or I knew that they liked lasagna, but it's something that I can make and it's good. I like it. Maybe, I don't know, I assume they will like it too. It's for them. Bien. Bueno. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Muy bien. Perfecto. Bueno, siguiente. So here we can compare as well. Tenemos por y para. Por como una elección personal, so a personal choice here. Y para opinión personal, personal opinion. Now, we can say, por mí, vamos al cine. So this por mí is actually an abbreviation from si fuera por mí, if it was for me. Like if I was the one to choose or to make the decision, I will do this. Por mí, vamos al cine. O por nosotros, hagan lo que quieran. So if it was for us, you could do whatever you want. If we were to choose, we don't care, you can do whatever you want. Bien. Ahora, en opinión personal. So personal opinions are relative and subjective. What I think might be different from what you guys think. So I think, yo creo que para mí, Colombia es el país más bonito del mundo. So to me, Colombia is the most beautiful country in the world. That's my opinion. Maybe Paulina thinks another country is the most beautiful in the world, or maybe Christopher thinks, I don't know, Mexico is the most beautiful. It depends. Es muy personal. Bien. Aquí. Para nosotros, no es tan importante tener un carro. To us, it's not that important to have a car. No necesitamos un carro. Podemos caminar. We can walk around. We don't really care. We don't need a car. So it's not important for us to have a car. But that's our opinion. Maybe my friend who has 3 kids, 2 dogs, I think they will need a car to, I don't know, to go to school. I don't know. But I don't need one. Yo no necesito un carro. Para mí no es importante. Para nosotros no es importante. Bien. ¿Preguntas? Any questions? ¿Todo bien? Listo. So people are just joining now. If you guys have any questions, you can unmute yourselves. You can interrupt me anytime. It's fine. Or you can write in the chat as well. Muy bien. Seguimos por acá. Bueno, so here we can also compare. Por es lugar de paso. Para es dirección. Y en este caso, para se puede reemplazar por a. In this case, we can replace para por a. We can replace that. Por ejemplo, aquí, lugar de paso.
Indica un lugar de paso, es decir, un punto en un trayecto que se pasa de largo sin necesidad de pararse. Let's say, estoy pasando por tu casa. I'm calling my friend. They ask where I am. And I tell them I'm passing by your house, but that's not my destination. I'm not going to your house. I'm really close to your house. I'm walking on the same street where your house is. Estoy pasando por tu casa. O estás por la iglesia. Maybe I'm trying to find my friend in a really busy city. She doesn't know where she is. It's the first time she visits me. And I'm asking her, where are you? Are you by the church or near the church? ¿Estás por la iglesia? She's not in the church and she's not going to church, but maybe that's a meeting point that we have. ¿Estás por la iglesia? So maybe she's around the church or passing by the church or walking near the church. ¿Estás por la iglesia? Aquí, están caminando por el parque. Maybe they're just crossing the park, but that's not their destination. They're going somewhere else. But in the way, they cross the park. So I can say, están caminando por el parque. Bien. Ahora, dirección. Esto sí es destino. So when we use para, this is destination. Por ejemplo, salgo para el trabajo. So here is en, not el, that's a typo. En 20 minutos. I could replace this with a. Salgo al trabajo en 20 minutos. Por aquí, vamos para el parque el domingo. O vamos al parque el domingo. ¿Van para el evento de marketing mañana? ¿Van al evento de marketing mañana? Todo esto es destino. So that will be the final destination if I say para. And in that case, I can also replace para with a. Even with Asia as well. Asia. Salgo hacia el trabajo, vamos hacia el parque, van hacia el evento de marketing. No es tan común hacia, pero digamos que a y para sí se pueden reemplazar en este caso. Muy bien, chicos. Bien, ¿seguimos? Sí, listo. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, aquí. Este también. Importante. La duración de una acción. Nos dice por cuánto tiempo se realiza la acción. Now, por, in this case, tell us for how long an action is done. We don't really need this por. Actually, some books say that we don't need it at all. Like we don't need this preposition at all. But in common language and in everyday language is used. And we will use por in this case. Por ejemplo, he vivido en Perú por 15 años. I've lived in Peru for 15 years. Han estudiado español por 4 semanas. You have learned Spanish for 4 weeks. Jugamos fútbol por 2 horas. We played football for 2 hours. So actually some books say that we don't need por, that they say the correct thing will be he vivido en Perú 15 años, han estudiado español 4 semanas, jugamos fútbol 2 horas. Native speakers, we do use this. So, languages change all the time. Maybe what was not correct 50 years ago is now correct because it got normal, because people used it every day. And I think if you speak to a native speaker, you will hear this a lot. Por. Now, para
We use para when we want to talk about a deadline. And we need to finish something before that deadline. Por ejemplo, deben entregar el informe de ventas para el viernes. So you need to submit the sales report by Friday. You can send it before, that will be fine, but after, then they will have a problem. The deadline is viernes, Friday. That's the deadline. Like hasta. Puede ser, deben entregar el informe de ventas hasta, sí, más o menos. Podrías decir el plazo para entregar el informe. Necesito mover acá. Para entregar el informe es hasta el viernes. Esa es otra forma de decirlo. Bien, el plazo para entregar el informe es hasta el viernes. So the deadline to submit the report is until Friday. Muy bien. Bueno, siguiente. Tengo que terminar mi tesis para marzo. I need to finish my thesis by March. Marzo, is the deadline. If I don't submit my thesis, let's say the 1st of March, then I'm in trouble. I will need to wait 6 more months. So the deadline is March. If I submit it earlier, that will be fine. It's okay. But the deadline is marzo. That's why we use para. Bien. Y acá, último, la tarea debe estar lista para mañana. So homework must be ready by tomorrow. I can finish earlier tonight and that will be fine. ¿Listo? Chicos, ¿preguntas por aquí? Do you have any questions? No, para mí. Muy bien. Listo. Hola, Karen. Bueno, chicos. Hola. ¿Cómo estás? It's been so long. Bien. I don't know. Hace la cena ahora. Ah, muy bien. Preparas la Sí. cena y aprendes Sí. español. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, seguimos. So, por, I think we use most por in Spanish. And actually, so when I tell you guys that I can explain something at different levels, so this is why. So we already learned the basics about por, para, but por is, there's so much more to por. So when we talk about, let's say I want to call you by phone, that by will be por. Por ejemplo, podemos hablar por teléfono. So that will be via. I call you via teléfono. Te llamo por teléfono. O nos comunicamos por carta, by letter, or via letter. Puede contactarme por correo electrónico, by email. Me he enterado del terremoto por las noticias. I was aware of the earthquake because I saw it in the news. Desde Madrid a Asturias se va por la autopista A6. Y nos hemos casado por la iglesia o por lo civil. So this medio, it's like vía. Entonces, te llamo por teléfono, nos vemos por Zoom, te envío el documento por correo electrónico, etc. Ahora, también es intercambio. So when we exchange things, we use por. He comprado un microondas de segunda mano por 10 euros. So in this case, I exchange 10 euros
for a microwave. That's how much I pay. That's an exchange. Money for something that you can buy with that money. Compré el microondas por 10 euros. Y aquí, ¿me cambias tu postre por el mío? Postre means dessert. So can we trade desserts? I give you mine and you give me yours. Cambiamos postre. Bien. Ahora, ubicación aproximada. So this one we already talked about this one. Martina vive por la Plaza Mayor. So Martina lives near la Plaza Mayor. She doesn't live there in the plaza, but she's near the plaza. Hay un cajero por aquí. Is there an ATM nearby? Hay un cajero cerca. Ahora, los momentos del día. So parts of the day. We also use por here. Por la mañana, por la tarde, por la noche. So in the mornings, in the afternoons, in the evenings. Pero we need to be careful because when it's noon or midnight, we use al. Al mediodía o a la medianoche. Al mediodía. Por ejemplo, yo almuerzo al mediodía. I eat lunch at noon. Al mediodía. Y yo duermo a la medianoche. So, I don't know, let's say I go to sleep at midnight. Yo duermo a la medianoche. But the rest, we use por. Por la mañana voy al gimnasio. Por la tarde bebo café. Y por la noche veo televisión. ¿Sí? So in the morning, I go to the gym. In the afternoon, I drink coffee. And in the evening, I watch TV. ¿Listo? Bueno, periodicidad. Periodicidad. That could also be called frecuencia. 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 Por ejemplo, salgo a correr 3 veces por semana. So I go running 3 times per week. 3 veces por semana. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo decir, yo trabajo 5 veces por semana. O pongamos que tú vas al supermercado 2 veces por día. That's how often you do something. So 5 times per week, 2 times per day. Nosotros viajamos 3 veces por año. So we travel 3 times per year. ¿Listo? Bueno, distribución. Repartirán una botella de agua por persona. Repartirán una botella de agua por persona. That means each person gets 1 bottle. So it's 1 bottle per person. 1 bottle per person. ¿Listo? Yo podría decir, por ejemplo, también, otro ejemplo de distribución. Por ejemplo, hay una silla por persona. Hay una silla por persona. There's 1 seat per person. Bien.
Los porcentajes también. Los porcentajes se usan con por. Entonces, por ejemplo, aquí dice, esto es 4%, 4%, y este es 100 kilómetros por hora. Bueno, esto no es un porcentaje, pero por hora. Esto está aquí en distribución. This should be here. I'm sorry, it should be here. 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Esto se lee como 100%. 100%. Bien. Si decimos esto, entonces es 25%. 25%. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Do you Bien. have any questions so far? Okay, seguimos. Muy bien. Now, there are some phrases that when they use por, they will mean something. Entonces, por ejemplo, estar por, faltar por o quedar por. So these verbs change their meaning when they have por after them. And then we use another verb. Entonces, por ejemplo, actually that means it's not finished yet. No se ha terminado. Por ejemplo, eso aún está por hacer. Está por hacer. That's still to be done. Eso aún está por hacer. Está por hacer. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros todavía tenemos un quiz. El quiz está por hacer. It's pending. It's not done yet. We haven't done it. El quiz está por hacer. Falta por ver la exposición de Goya. So we're in Madrid. We're traveling around. We have a list of places where we want to go, but we haven't been yet to the Goya Museum. Eso falta por hacer. Falta por ver la exposición de Goya. Bien. Y aquí queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. There's a lot to be done. Queda mucho por hacer. ¿Listo? Yo también puedo decir, por ejemplo, me queda por hacer la cena. Me queda por hacer la cena. Like I've done so many things today, but I still need to make dinner. I still need to cook dinner. Eso está por hacer, o me queda por hacer, o falta por hacer. Bien. Ahora, por aquí. En nombre de. So we can replace en nombre de in the name of someone with por. Por ejemplo, se disculpó por nosotros. Se disculpó por nosotros. Se disculpó en nuestro nombre. So let's say, I don't know, my family did something wrong at, I don't know, at Christmas dinner in someone else's house. And then my dad, they went to talk to the host of this Christmas dinner. And he apologized in the name of everyone in the family. So in that case, we could say, or I could say, mi padre se disculpó, so he apologized por nosotros. He apologized in the name of everyone in the family. Por nosotros. Bien. O tus padres pueden firmar por ti. Let's say I'm underage and there's a, I don't know, I got a house because someone gave it to me, but I'm 17. I cannot sign legal papers yet, but my parents can. They can do it under my name.
Mis padres pueden firmar por mí. They can do it under my name. ¿So? Y aquí, so this is a little bit more advanced. And when we use oraciones pasivas, I don't know if you guys know what that is, but in Spanish we have oraciones pasivas y oraciones activas. We usually use oraciones activas. Por ejemplo, yo puedo decir que la ambulancia transportó al herido al hospital. Al herido. So there was an accident, someone got hurt. That person who's hurt is el herido. El herido. Now, an ambulance came and the ambulance took this person to the hospital. So this sentence is activa. So we have a subject who does the action, la ambulancia. We have a verb, transportó, and then we have a complement, un complemento. En oraciones pasivas, the most important thing is this. El complemento and what happened to the complemento. The subject is not very important. When we use oraciones pasivas, we kind of switch around and we say el herido fue transportado al hospital. And then we can add por la ambulancia. So in passive voice, this is passive voice, we don't really, I mean, the subject is not that important. It's most important the complement and what happened to that complement. But we can also add the information of the subject, and when we do that, we use por. Bien. Digamos que otro ejemplo, más sencillo. En oración activa, yo puedo decir que Andrea prepara la cena. Andrea prepara la cena. Esto es voz activa or active voice. Andrea prepares dinner. Yo puedo decir que la cena es preparada por Andrea. Esto es voz pasiva. This is passive voice. So dinner is prepared by Andrea. But the most important thing is that dinner is prepared. ¿Listo? So it depends. What I want to give emphasis on, I will use either passive voice or active voice. But in Spanish, we actually use a lot of passive voice. It's very common for us. ¿Listo? So I know this slide is dense. I don't know if you guys have any questions here. Let me know. There's something in the chat. Okay. Bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a practicar otra vez. Let's practice again. ¿Listos? Are you ready? Vamos a ver. Yes. Muy bien. Entonces, esperen, yo abro el chat. Un momentico. Momento. Y voy a anotar. Ok. Te llamaré teléfono. Ay, muy bien. Muy bien. Todos tienen por. Perfecto. Súper bien. Siguiente. Ese regalo es ti. So that gift is you. Bueno, aquí la respuesta es para.
We're giving a gift to someone. In that case, we use para ti. Bien. Siguiente. Nos hemos visto la tarde. Nos hemos visto. Bien. Muy bien. Por la tarde. It's a part of the day. And it's not noon or midnight, so we use por. Muy bien. Siguiente. Se fue Italia en barco. He or she left Italy by boat. Por. A ver. De. It could be de, actually. But then that will not be the destination. That will be el origen. But in case of destination, we use para. Everybody said por. It's para. It's destination. Se fue para Italia. Muy bien. Siguiente. Rosa se enojó. Tu culpa. Rosa got upset. Your fault. Por. Muy bien. Aquí es por. Muy bien. Bueno, siguiente. Lo compré 20 euros. Lo compré 20 euros. I bought it 20 euros. Para. Por. Bueno, aquí es por. It's an exchange. So because it's an exchange, we use por. Bien. Chicos, siguiente. Está en la cárcel. Ladrón. Is in jail. Thief. So being in jail will that be a consequence or a goal? Destination. No, it's not destination. It could be, but there's a reason why he's in jail, because he's a thief. Exacto. Aquí es por. First he was a thief. Now he's in jail because of that. Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto pagaste? How much did you pay that car? Ese coche. ¿Cuánto pagaste ese coche? Por. Bien. Por. Sí. Exacto. Esto es un intercambio. This is an exchange as well. Por. Muy bien. Y última. El profesor quiere la tarea mañana. Para. Bien. Para. So this is a deadline. El profesor quiere la tarea. So the teacher wants the homework by tomorrow. Because it's a deadline, we use para. Para. Muy bien. Muy bien. Chicos, ¿qué tal? What about everyone here? Each one of you.
writes a sentence with por o para? I would like to see that in the chat. Vamos a escribir una frase con por o para. Yo vivo por Laureles. Muy bien. ¿Quién más? Me gusta cocinar para ti. Sí. Cocinar es con C. Cocinar. Por autobús. Ah, bueno. Pasant. He ido al trabajo por el autobús. I'll explain something with that. Aquí. Por mañana quiero a ver el béisbol. Por la mañana. Por la mañana. So I'll copy this here. Entiendo la diferencia entre por y para por la lección de Laura. Uy, súper bien. Muy bien. Muy bien. Me voy para visitar el Museo Antioquia. Me voy para visitar el Museo Antioquia. Sí, podría ser también. So the reason that you're leaving is because you want to visit the museum in that case. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, so let me tell you one thing, or actually two things before we go. Viajaré para Medellín en noviembre. Súper bien, Cori. Si es verdad, qué chévere. Muy bien. Bueno, quiero estudiar español para viajar a España. Perfecto. Sí, súper. Muy bien. Now, the thing that I want to explain here and why I copied this here is because when we have means of transportation, we actually use en autobús. So here, he ido al trabajo en autobús. We don't say por el autobús. We say en. O voy al trabajo en carro. Voy al trabajo en bicicleta. Voy al trabajo en metro. En avión. En helicóptero. Etc. If it's by foot, we say a pie. Voy al trabajo a pie. A pie, caminando. But any other mean of transportation, we will say en. Bien. Y la otra diferencia, so the other thing about this one, is that mañana, if we don't have an article, so we could say la mañana or just mañana. Sometimes that's confusing, right? Because we know that mañana, sometimes it's tomorrow, sometimes it's the morning. So usually when we have just mañana, that will be tomorrow. And la mañana, that will be the morning. So the difference here will be the article. If you see the article, that means the morning, the part of the day. If it doesn't have the article and it just says mañana, then that's tomorrow. ¿Listo? So it's different to say mañana desayuno huevos con jamón. So it's different to say that and to say this. En las mañanas desayuno huevos con jamón. So this will be every morning. In the morning. This is just tomorrow. Tomorrow I'll eat eggs with ham. Just tomorrow. Solo mañana.
But here, in the mornings, as something that I do often, I repeat the action often, then I will need this, the article, las mañanas. ¿Listo? Esa es la diferencia. Muy bien. Perfecto. Chicos, any questions here before we go? Last chance. No. Actually, if you have questions, you can also send me a message on the Instagram account, and I'll be happy to answer if you have any questions there. So let me delete here. Okay, do have one question. Dime, Cory. Okay, so back on the little quiz from before, the se fue, like leaving for Italy. How would that be worded differently if you were leaving from Italy instead? Actually, it will be the same. So the preposition will tell us information about if the Italy is the place that we're leaving from or where we're going to. We could say se fue de Italia en barco. O se fue para Italia en barco. So they're very, very similar. And the only difference is the prepositions. And they can change the whole meaning in the sentence. So in this case, it's from Italy. They left Italy by boat. Or they left to Italy by boat. The only difference is the preposition. That's why we need to be careful with prepositions. They can change Okay. the whole meaning. So if we used por in that case, would that mean we're passing by Italy by boat? In that case, we wouldn't use this verb, se fue. Se fue is from the verb irse, which means to leave. So to leave, it's either a destination or origen, but nothing in between. If you want to use por, we will have to use something like navegar. If it's by boat, navegar. Entonces, navegó por Italia en barco. Like in that case, you're just sailing by, maybe by the coast of Italy. O voló por Italia en no sé, en helicóptero. You're doing that action, like maybe you're flying, I don't know, you have a helicopter, you're flying around. But with this verb, to leave, we will use either de or para, one of those two. ¿Listo, Cory? Sí. Bien. Someone else? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Listo, chicos. Si quieren practicar más, hay más ejercicios en Instagram también. If you guys have Instagram, there's a quiz also, and you get the answers. You click and you know if it's wrong or right. So you can practice more if you want. You can also follow and share information. You can invite friends also if they want to join the class. That would be great. I really enjoy doing this. And if you have any questions, you can also write me there. It's easier for me. I have some of you I've contact on Facebook. I don't really use Facebook, but sometimes I share information there. But I'm more active on Instagram. So if you have any questions, just send me a message or anything, and I'll answer questions there. And there's the quiz. So if you want to practice more, just go there, answer the quiz, and that's it. Eso es todo por hoy. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so Muchas gracias much a for usted, joining. señora. Ay, señora. Gracias. Muy bien. Chicos, I'll see you next
next week. Nos vemos la próxima semana. If there's a topic that you have questions or that you want me to teach here, also you can send me messages on Instagram and I'll prepare the class for that. ¿Listo? Thank you. Bueno, chicos, muchas gracias. Buena noche. Muchas gracias. Gracias, Buenas Christopher. noches. Bueno, chicos. Gracias. Adiós. Chao, Polina. Adiós. Chao, Gracias. Karen. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Chao, Dodger. Buenas noches. Adiós.